Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Luka igice cya 24 umurongo wa 25 kugera kwa 27. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera iby'abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose byanditswe kuri we. Now, he might have said, Cleopas, and your friend here, did not Moses say that in these days the Lord God would raise up a prophet? Noneho yashoboraga kuba yaravuze ati, Cleopas na mugenzi wawe, ese Mose ntiyavuze ko muri iyi minsi umwami Imana izahagurutsa umuhanuzi? And this man that they crucified, did he meet that qualification? Now Moses prophesied this, and now you haven't had a prophet for hundreds and hundreds of years. Kandi uriya muntu babambye, ese ntiyari yujuje ibyo byavuzwe? Noneho Mose yarabihanuye, kandi noneho ntabwo mwari mufite umuhanuzi mu myaka magana n'amagana, kandi nguyu, and here this man raised up. None nguyu wa muntu yazutse. And what was this man's forerunner, did you say? Get it? And all the prophets said about him for his age. He spoke to him. Kandi icyo uyu muntu yabanzirizaga ni iki mwavuze? Mwabyumvise? Kandi abahanuzi bose bamuvuzeho kubw'igisekuru cye yavuganye nabo. It sure would have been interesting to listen at him. Wouldn't you like to hear him? I like to hear him. To hear him what he said that the prophet said about himself. Mu by'ukuri bari bashishikajwe no kuba bamwumva. Ese nimwakwishimira kumwumva? Nari kwishimira kuba namwumva, kumwumva icyo yavuze yuko abahanuzi bavuze kuri we, ariko ntiyigeze avuga ko yuko yari we. But he never said it was him. He just showed him a prophecy. He just said the prophet said this had happened. Yaberetse gusa ubuhanuzi, aravuga gusa ati abahanuzi bavuze ko ibyo bizaba. Murabona? Let's just go back a few minutes. And now let's listen to the words quoted by himself. Watch here, the word itself quoting the word of himself. Reka dusubire inyuma kanya gato. Noneho reka twumve mu ijambo ryavuzwe na ubwe. Murebe hano ijambo ubwaryo rivuze ijambo ubwe. The word itself quoting the word of himself. Not telling that he was that, but just let the word speak for itself. Then they know who you are. Atari ukuvuga ngo yari ibi, ahubwo tureke ijambo yivuga ubwaryo. Noneho baramenya uwo yari we. The letter of the word quoting the word in flesh quoting the word of the letter, being fully identified with himself. Look here. Now let's listen to him quote. Inyuguti z'ijambo zivuga jambo. Ijambo mu mubiri rivuga ijambo mu nyuguti, ririmo rigaragazwa byuzuye hamwe nawe. Murebe hano. Noneho reka twumve arivuga. Now we know that they were all brief to the late happenings, that is of the crucifixion and of the story of the resurrection of the tomb as we just read. Noneho tuzi twese ko bari babwiwe mbere ibizaba nyuma, niko biri byo kubambwa n'amateka yo kuzuka imva nkuko twabisomye. Now he goes straight to the word of prophecy about himself. Now let's just think that he said this. He said a lot more than this. But what? Noneho yagiye mu by'ukuri ku ijambo ry'ubuhanuzi kubijyanye na ubwe. Noneho reka dutekereze yuko yavuze ibi ngibi, yavuze byinshi kurusha ibi. Let's hear him say, turn over to Zechariah 11 and 12. And wasn't the Messiah to be sold according to the prophet for 30 pieces of silver? Ariko mwitegereze. Reka tuvuge mumwumve ari kuvuga ati, mufungure muri Zekariya igice cya 11 umurongo wa 12. Ese ntiyari Mesiya ukugurishwa ikurikije umuhanuzi akagurishwa ibiceri by'ifeza 30? You just said that this man was sold for 30 pieces of silver. Turn over, you get them scriptures? Zechariah 11:12. Mwarabivuze gusa ngo uyu ni umuntu yagurishijwe ibiceri by'ifeza 30. Mufate, urimo murandika ibyo byanditswe Zekariya igice cya 11 umurongo wa 12. And then he said, did you notice what David said in the Psalms? Psalm 41:9.
he was be betrayed by his friend. kandi hanyuma aravuga ati ese mwabonye icyo Dawidi yavuze muri Zaburi 141:9 azagambanirwa n'inshuti ze. And then again in Zechariah 13:7, he was forsaken by his disciples. And in Psalms 35:11, accused by false witnesses. You just said he was. Ndetse hanyuma muri Zekariya igice cya 13:7 yaretswe n'abigishwa be. Kandi muri Zaburi igice cya 35:11 yashinjwe n'abatangabuhamya b'ibinyoma mwavuze ko yari. Isaiah 53:7, he was dumb before his accusers. Isaiah 50:6, they scourged him, prophet said. Mwavuze ko ariko yari. Yesaya igice cya 53:7 yacecekeye imbere y'abamushinja. Yesaya igice cya 50:6 bamukubise iminyururu, umuhanuzi niko yavuze. Psalms 22, he was to cry on the cross, my God, why hast thou forsaken me? Did he do that day before yesterday afternoon? Zaburi igice cya 22 yagombaga kurira ku musaraba ati mana yanjye iki kikundekesheje. Ese ibyo yarabikoze ejo bundi hashize nyuma ya saa sita. Psalms 22 again 18, his garments was parted among them. Did they do that? And Psalms 22:78, mocked by his enemies, the church. Zaburi igice cya 22 nanone na 18 imyambaro ye barayigabanye hagati yabo. Ese bigeze bakora ibyo? Kandi Zaburi igice cya 22:7 kugeza kwa 8 yasetswe n'abanzi be itorero. Psalms 22 again, there was not a bone in his body to be broke, but they pierced my hands and my feet, he said. Holding his hands behind him, no doubt. Nanone Zaburi igice cya 22 nta gufwa mu mubiri we ryagombaga kuvunika, ariko batoboye ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye. Aravuga ati ashyize ibiganza by'inyuma ye, nta gushidikanya muri icyo gihe. Isaiah 53:12 said he would die between malefactors. Isaiah 53:9 said he was buried with the rich. Yesaya 53:12 aravuga ati azapfira hagati y'abanyabyaha. Yesaya igice cya 53:9 aravuga ati yahambanywe n'umutunzi. Psalm 16:10 said, I will not leave his soul in hell, neither will I suffer my Holy One to see corruption. Zaburi igice cya 16:10 aravuga ati ntabwo nzarekera ubugingo bw'ikuzimu, kandi sinzemera ko uwera wanjye abona kubora. And was not Malachi 3 the forerunner of this man? Oh, I like to hear him quote that. Ndetse ntabwo yari Malaki 3 integuza y'uyu muntu.